Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on LaTeX. So sa previous video, napag-aralan natin na pag gagawa tayo ng LaTeX document, kailangan natin isulat ang mga codes na to, no? Yung preamble natin, yan yung \document class, tapos may mga parameters dito. So yung unang parameter na natutunan natin ay yung maglalagay ng font size, no? Later, pwede tayo maglagay ng ibang parameters dyan, gaya ng paper size, no? Pwede natin ilagay dito. Tapos yung document natin ay article, no? We can create several documents, several types of documents such as book, report, CV, resume, letters, no? Pero we will be working with articles mostly, no, in this series, no? Tapos after nyan, meron tayong /begin and then document enclosed in curly brackets, tapos /end um, document, and then enclosed again with curly brackets. So sa gitna, sabi ko sa inyo, dyan tayo magsusulat ng ating document. No? So in this video, the first few videos in this series, pag-aaral na natin kung paano ba magsulat ng mga formula sa LaTeX. No? Kasi yun naman ang importante, di ba? This series is targeting teachers, no, para matuto kayo mag-LaTeX, para pwede kayo gumawa ng mga quizzes ninyo gamit ang LaTeX, and of course students, mga math students, kung gusto yung gumawa ng assignment na gamit ang LaTeX, magagamit ito. So the first video, in this video we will be learning how to code yung exponents and subscripts. No? So siguro type natin exponents and subscripts. Okay. Pag nag-double slash kayo, ibig sabihin yan next line. No? So, paano natin tinatype yung exponent? Halimbawa, 3 to the 4th. So, I think you are all familiar. No? 3 to the 4th. Yan yung exponent natin. 3, yung base natin, tapos yung caret, no? And then yung ating exponent. In this case, 4. No? So, pwede natin i-save yung document. And then, try natin lesson 2. And then we can run the, okay. So yan, yung 3 to the 4th natin. Again, medyo hindi siya naka-align, but don't worry about that. Wala pa tayo sa part na pag-format ng document. So later, pag-aaralan natin yan. So another equation na gumagamit ng exponent is the Pythagorean theorem. C squared equals A squared plus B squared. I think nabanggit or naturo ko na sa inyo sa previous video. So A squared plus B squared. Tignan natin. Okay. And then we have x to the m is times x to the n. Ang c dot ay multiplication, para siyang dot, makikita niyo later, times x to the n is equal to x to the n plus n. Again, pag gagawa kayo ng formula, dapat enclose siya ng dollar signs. No? Nasa gitna siya dapat ng dalawang dollar signs. So, save natin ulit and then run. Okay, so tignan nyo, bakit kaya yung plus n ay nasa baba? No? Dapat x raised to m plus n. Kasi pag gumamit tayo ng caret, no? Ng exponent, ang i-exponent lang niya yung pinakamalapit dun sa base. No? So, kung gusto natin i-exponent lahat ng kasunod niyan, ng caret na yan, we have to put a grouping symbol na curly brackets. Okay. So, tingnan natin ulit. Save natin, and then we have sana siya, nawala na siya.
Ayun, x to the m times x to the n equals x to the m plus n. Again, yung dot na nakikita nyo dito na maliit, ito yung code na /c dot. So, lagi may backslash ang mga command natin. Next, we have, paano naman pag subscript? Halimbawa, base sub 1 or b sub 1. Halimbawa. So, nalagay natin b tapos underscore. We have b underscore and then 1. So, save natin at tignan natin. Okay, so b tapos yung kanyang subscript. Yung subscript niya ay 1. Okay. So, next, we'll have another example. So y minus y sub 1 equals m times quantity x minus x sub 1. I think you're familiar with that formula, no? So, again, run natin. Yan. So, y minus y sub 1 equals x equals m times x minus x sub 1. And lastly, paano kung combined na siya? Halimbawa, a sub 1 squared plus a sub 2 squared equals a sub 3 squared. Tignan natin. We have a sub 1 squared plus a sub 2 squared equals a sub 3 squared. So, yung a sub 1, ito yung kanyang subscript. Tapos, yung exponent niya ay 2. Tapos, ganun din dito, yung 2 yung kanyang subscript and then yung exponent niya ay 2. And here, yung 3 yung kanyang subscript at ang exponent niya ay 2. So, pwede natin siyang i-save and then we run. Okay, so, ganito yung maging itsura niya. We make it 175. Yun. Okay, so I think yan yung mga very basic on exponents. At huwag nyo kalimutan palagi, kung gusto nyo naka-exponent lahat or naka-subscript lahat, kuwari, yung subscript nyo dalawa din, for example, y sub k plus 1, then you have to group, no? Just like in this code, yung m plus n natin. Okay? That's it. I hope may natutunan kayo na bago dito. Gusto ko i-invite sa ating YouTube channel, youtube.com/user/itlanph. Maraming salamat. I'll see you in the next video.